Palestine, there is no Israel. Sorry, please. You are not welcome here. Even if this is Qatar, this is our country. You are not welcome here. There is only Palestine. السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم. اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت ان قطر بتتعرض لحرب حقيقية في مونديال كاس العالم. الحرب دي مش علشان دولة قطر لذاتها، ولكن على دولة قطر بما انها دولة مسلمة. يعني الحرب هنا على الاسلام والمسلمين مش على قطر لذاتها. ولو اي دولة عربية تاني مسلمة كانت بتنظم البطولة دي كانت هتتعرض لنفس الحرب. نشرت صحف اجنبية خبر بما مفاده انه الفيفا عم تسمح لجماعة الالوان بدخول المباريات بقبعات الملونة وشارات الملونة وأيضا الأعلام وكل شيء بخص مجتمع الألوان سمحت له الفيفا. دي الأخبار اللي انتشرت إن الاتحادات الأوروبية ضغطت على الفيفا وعلى قطر في إن هم يرفعوا الحظر عن الترويج للشواذ ويسمحوا للجمهور واللعيبة إن هم يلبسوا علم الشواذ أثناء المباريات. والكلام ده طبعا على مواقع أوروبية وغربية كبيرة. خليني أقول لحضرتك إن الكلام ده مش حقيقي وده بس نوع من الحرب الإعلامية. طيب هل أنا بقول الكلام ده من دماغي؟ لا يا صديقي، هديك الدليل في التغريده اللي حضرتك شايفها دي من الاتحاد الويلزي، وهو بيقول لك ان الفيفا اخبرتهم يعني ان هو هيتم السماح بالترويج للشذوذ في المباريات القادمه. وزي ما ظاهر لي في التغريده كده انه بيقول لك القرار ده هيتم تنفيذه من مباراه ويلز وايران. السؤال هنا بالله عليكم اللي تابع مباراه ويلز وايران، حد شاف ان فيه ترويج للشذوذ او حد شاف حد من اللعيبه كان لابس شاره الشواذ او حد من الجمهور كان لابس الشاره دي؟ طبعا الكلام ده ما حصلش. ولو كانت حصل فعلا ان فيه ناس بدات تروج للشذوذ في المباريات كان الاعلام الغربي هيفضل يتناقل الخبر ويمدح فيه. فزي ما قلت لحضراتكم تحليلي ورايي الشخصي ان ده نوع من الحرب الاعلاميه وان قطر مش هتسمح ابدا بالترويج للشواذ. خليني اعرض لحضراتكم دلوقتي مجموعه من اراء المشجعين اللي هم غير مسلمين عن اخلاق الاسلام والمسلمين اللي شافوه في قطر، وبعد منها هعرض لكم مقطع لصحفي بريطاني وهو بيكشف قد ايه ازدواجيه الغرب وقد ايه حقدهم على الاسلام والمسلمين والعرب. Final night here in Qatar for the World Cup. I wish I planned this better. That way I could have gone to more games than just one. Because all the stadiums, they're all within an hour of each other. And I've met people that are going to like 16, 13 games and they've only spent like $1,300, $1,400. But don't believe the media. This place is beautiful. The people are nice. The accommodations are great. The hospitality has been phenomenal. So, and I just gotta say, with all the controversy, this has been a really well put turn. Salam alaikum. 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 Just like to say we are having a wonderful time. Organisation is amazing. Friendliness, very welcoming. No problems at all. Absolutely in love. When coming to a country like this, which is honestly different to ours, it's important to respect and embrace the culture. I think that's something important. Not only me, I'm the first person from California to dress with this. I show everyone that I went to Qatar. Yeah. Show everyone and keep it on. Yeah. Because it's so comfortable and I want to be a part of the culture down here. It's very cool. I like the white on white. And with the glasses as well. I think it's very nice and it's a nice outfit. It's very comfy and I think it's very beautiful. This is I found that 10 minutes ago around there and this is very cool, so I decided to buy this. I want to experience your culture. Definitely, I love to embrace what is the culture here. I like it, yeah. And he told us 2 different ways of wearing it and I'm really enjoying it now. It's brilliant. Qatar, Agada, Kotura, Distrasha. Yeah. Agara, Kotra, this Russia. Agara, Kotra, this Russia. تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض الصحفي البريطاني وهو بيفضح الغرب وازدواجيتهم وبيكشف للعالم كله حقدهم على الإسلام والمسلمين. And Piers, let's turn to football. We're 4 days away from the opening of the World Cup. David Baddiel told us that he's staying home. That his version of football is staying home. Gary Lineker said he wouldn't receive Qatari money. He doesn't like the feel of it.
I think the word Badil used was reprehensible. Would you go to Qatar? You excited about the games? I am going to Qatar. I'm doing some punditry for Fox for the America-England group stage because my show airs in America and England, so why wouldn't I? And also, I've got to say, I find a lot of this sports washing debate laced with rank hypocrisy. I mean, I read a column last week in which I went through all the problems that all the countries in the last 32 have. And I mean, for example, 8 of the countries in the last 32, that's a quarter of the countries in the World Cup finals, outlaw homosexuality. 1 in 4 countries. So if you're going to use that as the stick to beat Qatar with, you have to then beat the other 7 countries. You don't have a World Cup. And if you don't have it in Qatar, which is the first Middle Eastern country to have it, where do you have the World Cup? Do you go to Africa, where many countries it's illegal to be homosexual? Do you go there? So that rules out that continent. Do you go to America, which has rather draconian laws about abortion, which play very badly, for example, in the UK? In other words, once you start putting your moral halo on, right, where does it stop? And who is morally clean enough to actually host a World Cup? Are we the country that illegally invaded Iraq, which then started a 20-year reign of terror by ISIS? Are we morally clean enough to host a World Cup? I mean, I just think it's fraught with hypocrisy. So a lot of whataboutery there. Is that basically a big... It's not whataboutery, it's facts. Well, it's a 2 fingers up to members of the LGBT community and presumably to the thousands of migrant labourers that have died in the making of Qatar in the last 10 years or so. I mean, is that a kind of like Piers Morgan doesn't really care about gay rights? Would you ever go to the Middle East? I haven't been for a while. Would you go to the Middle East? I would. Right. End of debate. Why is that the end of the debate? Well, if you don't agree with what they do, don't go there. Well, I don't think that's the same thing, is it? I mean, we're looking It's absolutely the same thing. This is what I mean about the hypocrisy. It's completely the same. في النهاية خلينا أقول لحضراتكم حتى لو ما فيش منتخب مسلم كسب البطولة أو حتى وصل للأدوار النهائية، فاحنا كسبنا في البطولة دي 3 حاجات. أول حاجة إن الجماهير الغربية العريضة اللي ما كانتش تعرف عن المسلمين غير إنهم إرهابيين زي ما صور لهم الإعلام بتاعهم، اتعرفوا في البطولة دي على أخلاق الإسلام والعرب الحقيقية. تاني حاجة استفدناها من البطولة دي إن العالم كله عرف مدى ازدواجية العالم الغربي وحقده وكرهه على الإسلام والمسلمين. وثالث حاجة استفدناها إن الشعب الصهيوني اتأكد وعرف على أرض الواقع إن الشعوب العربية استحالة تطبع معاهم حتى لو طبعت كل الحكومات والسياسات. Palestine, there is no Israel. Sorry, please. You are not welcome here. Even if this is Qatar, this is our country. You are not welcome here. ربنا ينصر الإسلام والمسلمين ويوفق كل المنتخبات العربية، اللهم أمين. بس يا صديقي لحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة، وبشكرك كتير لو وصلت معايا للثانية دي من الفيديو، وبتمنى من حضرتك دلوقتي يا ريت تقول لي رأيك حوالين الموضوع ده في التعليقات، وفضلا وليس أمرا لو عجبتك الحلقة ما تبخلش إن أنت تعمل لايك ونشر ومشاركة للحلقة دي علشان كلامنا يوصل للناس كلها، وفضلا وليس أمرا لو حضرتك حابب تدعم المحتوى علشان التطوير في الأداء يعني والتطوير في المعدات، فممكن حضرتك تنتسب في القناة للدعم المادي، وممكن حضرتك كمان تستخدم ميزة شكرا اللي هتلاقيها تحت الحلقة. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قادمة، ولحد الوقت ده بسيبكم في رعاية الله وامنه وحفظه. كان معاكم اخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.